be good. And we can start off with Riley. Riley, a lot of fans from Thessaloniki came here to Vilnius. Your thoughts about the game and the series overall? Yeah, first of all, I would like to shout out our fans and say a big thank you for them for coming all this way and making the travel with us to support us. We really appreciate it. We're sorry we couldn't get a better result for them today. But we got big games ahead and hope they continue to support us like they did today. As far as the game, a shout out to Vilnius, Rytas. I think they played well tonight. They outplayed us for sure, and they earned it. They earned their way into the top 16. We got a lot of work to do ourselves. I think we competed in the first half, pretty well, and then with our schedule recently, and the second half, it seemed like we just ran out of gas. We got pretty fatigued, and we started making mistakes, too many mistakes to compete for a win on the road like this. So we'll go back to the drawing board and figure out what we didn't do right, and try to correct those things. Any questions? Player? Yeah. Jalen, congratulations for the effort. How are you feeling, because you seem like injured at the end of the game? Yeah, I got a little knee to knee, probably a little contusion or bruise or whatever on my leg. Treating it right now with ice. We'll go back home and treat it some more and get ready for the game on Sunday. Any more questions? Thank you, Jalen. Thank you. Following with you, Coach. Aristides Likoyanis, coach of PAOK. Okay, first of all, I want to congratulate Rytas for the victory. The game had, it was like a coin with two sides. In the first half, we were pretty much into our plan. We were controlling the tempo of the game. We found good choices on the right defense, on the left hand of our guards defense that Rytas was trying to play on pick and rolls. We made good decisions and we were pretty close. Second half, they started switching everything, and the truth is that their defense was very, very, very aggressive. It was in the limit of foul and sometimes over the limit of foul, and it looked like we weren't ready physically to play in that level against that, to play in the same way, as physical as that, in the limit of foul and sometimes over the limit of foul with hand checking and holding and all of those things. But if you want to go in top 16, that's the way you should play. So, like Jalen said, we ran out of gas, and that's a normal result at the end. Thank you, Coach. Any questions? Go ahead, Coach. Yes? In English? Yeah. Okay. Coach, do you think that the key factor of the game, it was the start of the second half with three three-pointers from Foster and all this change of the atmosphere? I believe that the approach that Rytas had on the second half was similar with the approach that they had in the first half. We just didn't came with the same energy inside. They had a quick start with some early three-zone transition that they were effective, and of course this put the crowd into the game. This gave them psychology. This gave them the energy that they needed in order to go very aggressively and even more aggressively on their defense, and from that they were able to control the game and win at the end. More questions? Thank you, Coach.
Okay, great victory. You finished the series at home. Marcus, your thoughts about the series overall? Yeah, it was a fun series against a good team. You know, trying to guard Riley and Hands and Frankie, and then with their bigs rolling so hard and playing tough, so physical. It was a good series for us, but I think this series we kind of grew up a lot. A lot of stuff we talked about over the season we got better at, and I'm just liking how we're all trusting each other and sticking together in these moments. Thank you. Marcus, where you grew up as a team, in which parts? I think defensively, I think the game could have got bad for us early on. We were timid a little bit. I know me, I was a little anxious and I was going way too hard, way too fast and creating turnovers. And there's times they could have took off with the league and we got enough stops to keep the game close. And, I know for me personally, second half, I kind of just calmed down and let my team do what they do. I didn't try to force anything. I let the game come to me. And then people on the team just made big plays. All year we talk about how we're a good team. And I think tonight we showed how good of a team we are. You made the top 16 in the last game. Don't you think you should have done this job earlier? I mean, you always want to close the series out as early as we can. I think we definitely had a chance to win it when we went to Greece, but, it happens that way. That team's tough. I think we underestimated them a little bit coming in with new players. It was a different lineup than what we were used to the first game, but at the end of the day, we just wanted to get the job done and move on to the top 16. Riley was killing you in the first half. How you stopped him in the second? I mean, I don't think we really stopped him, but we made it a lot harder for him, and I think we wore him down a little bit in the second half, made him take a lot of tough shots, and, he's a great player. Watching his game and seeing how he played, watching him on film, I can tell how good of a player he is. I think we stuck to the game plan, and the shots he were making were the shots we wanted him to take, and, he's a great player. You mentioned about your, mindset before the game, and could you just go through what was the mindset before the game for you and how it changed during the game, as you mentioned, just to get us through that? Yeah, my mindset coming in the game, I wanted to set the tone early, and I think that kind of hurt the team a little bit. I was forcing it. I wasn't just letting the game come to me. I was taking tough shots and, driving too deep. That was a game plan to try to make me take tough shots, collapse on me, and, I had way too many turnovers in the first half, and in the locker room, I was just sitting there thinking I just have to settle down and just play. I think my team was doing a good job enough where I didn't need to have the balls too much in my hand and just space the floor and do what I do, and which in the second half, it led me to having a big second half. Now you're qualified for the top 16. This means that you're staying till the end of the season? I like I always say, man, I love being here, and, this is where I want to be. So I've made one step forward, and I want to be here for the rest of the season. I want to see this thing through. So, yeah, you can say I'll be here for the rest of the year. Okay. What can Rytas do in Champions League? How far can you go, guys? I think with the group we're in, I think we have a chance to qualify for the top 8, honestly. But I think for us, it's just all on us. Like we've done, you've seen us all season. We have good games, we have decent games, and we have bad games. So now it's time, like I said, to grow up. And every night, let's have a good game and make teams beat us. If they're going to beat us when we're at our best, then they can have it. But every night we have to show up and do these little things we've been talking about. Talking about the fans, what can you say about this atmosphere? It's amazing. I always talked about the fans and how they're one of the reasons why I came here. And it's every game, every big game, every, medium-sized game, whatever it is, they're here and they show up. And, just knowing today, coming into the game, I knew I was going to have no problem with the crowd because I knew they were going to come and they were going to show up and be loud. And, with their fans traveling too, I know that was going to make it even more fun for them and, show them how loud they can get. Did their fans beat the PAOK fans by loudness? Oh, for sure. I kind of heard them a little bit in the warm-up, but it kind of faded once the game got going. Okay. Another final is waiting on Saturday against Nevėžis. Is it easier to go against them knowing that your season in Europe continues? I mean, I don't think so. It's not easy going against a team like that when we struggled with them a little bit in the season. So I think for us, it's just using what we had this game and building on it. I feel if we do what we did tonight, play tough, make guys take tough shots, then, we'll do what we need to do to advance in KMT.
Rytas is a roller coaster team this season. Can you jumpstart from this win and find that much needed stability? Yeah, that's what I'm hoping with this win. You know, this gives us a little more comfort, knowing that we have more games to play. You know, not just LKL. So, you know, like I said today, it's just all about growing up. It's that time to now. You know, we talk about it, we have to be about it. All right, that's it. Cinco. See what we got here. Okay, now following with you, coach. Your comment about the victory tonight. We had a tough series with the PAOK, really well-coached team. I'm sure they're gonna enter semifinals in their local league. I wish them best luck. They found some big adjustments on the second game, especially talking about Spanish pick and roll defense. But today I want to congratulate my coaching staff who helped to prepare the team in the best possible way. I think my assistant coaches, they did good job inventing idea to start big lineup. Also, we surprised our opponents with some really unexpected subs. So overall, really big congratulations for George and for Gustas. Same big credits goes for Tadas, because physically we are really in good shape right now. We need to build on that and continue, like Marcus already mentioned. And also big credits goes for our medical staff, who are doing. Maybe we cannot see every single day, but they are doing very big job as well. Thank you. Prieš rungtynes teigiate, kad rungtynės daug lems ir fanai. Tai kaip vertinate tą fanų palaikymą ir ką manote apie Ryto kai pradėjo Ryto fanai skanduoti Ario skandutes? Manau, kad Ryto komanda šiandien atliko savo darbą, o fanai atliko savo darbą, jeigu taip trumpai. Matėme, kad labai buvo daug emocijų ir pats nevengėt rodyti, kiek buvo svarbu neperdegti ir nepasiduoti į tą emocinę kovą, nes matėme ir iš jų pusės. Jo, mūsų tas pasirodymas visą laiką labai priklauso nuo emocijų ir mes, kaip ir Markusas mini, kaip ir mes daugelį interviu minim, kad tą brandą surasim tada, kai mes kontroliuosim emocijas, ir nebuvo lengva. Bet manau, tai yra komandinė pergalė, vienareikšmiškai. Šiandien tikrai mes nustebinom su keliais keitimais, kai kurie žaidėjai tikrai įėjo ir padarė didelį skirtumą, ko PAOKas turbūt nesitikėjo. Mes, sakyčiau, pasiekėm mažą tikslą, bet dabar žygiuosim dėl didesnio, ką Markusas irgi jau minėjo. Išėjom iš sunkios grupės ir įveikėm sunkų varžovą. Kai jeigu kažkam atrodo, kad Graikijos 3-4 komanda yra silpnus, kas mes esam tokie. Mes esam šiuo metu antra komanda Lietuvoje ir manau, išvykoje laimėti prieš PAOK su jų fanais nėra lengva ir dėl to ta serija tokia sunki gavus. Trenerį Markusas ką tik pasakė, kad nori ir liks komandoje iki sezono pabaigos. Jūs tai girdėjot anksčiau, ar tai ir jūs taip pat pradžiugino, kaip tikriausiai pradžiugins ir galius? Nežinau net kaip atsakyti tą klausimą, mes žinom, kad Markusą turim ir turėsim. Nebent kažkas labai netikėto atsitiks, ko nei vienas iš mūsų netikė. Tai trumpai, jeigu taip. Ką galėtumėt pasakyti apie Markusą kaip apie lyderį? Jis pirmoje pusėje strigo, antroje pusėje jo tas spurtas, kaip treneris PAOK sakė, peraužė rungtynės. Mes gal norėjom labai nekantrus buvom rungtynių pradžioje, norėjom viską pavieniais veiksmais išspręsti ir dėl to taip tampėme su jais, ko pasiekoje iš tų tokių perimtų kamuolių kūrėsi taškus ir aišku iš antro šanso taškų pelnė iš antro šanso pelnė daug taškų, tai Markusas buvo vienas iš tų, kuris tų kamuolių daug prarado. Bet tai yra tokio lygio žaidėjas, kuris tikrai nesugrius po tokių epizodų ir po didžiosios pertraukos tikrai ne vien Markuso vedini, mes jiem visai išsivalę galvas ir žaidėm jau kartu, o kai mes žaidžiam kartu, mes žinom, kas mes galim būti. Kokius žodžius radot per pertrauką, kad tas žaidimas kartu įvyktų?
kaip ir minėjau, tai buvo komandos pergalė ir manau ir komandos kapitonas gerus žodžius tarė, aš ten kartais vis tiek pirmie eina žaidėjai Rūbinė, paskui tik treneriai ateina. Tikrai, aišku, nieko per daug mes neminėjom, mes minėjom antrų šansus kontroliuoti. Ta mes sukontroliavom antrojo rungtynių pusėje, tik tai 2 davėm, pirmojo rungtynių pusėje net 13. Tai tikrai žaidėjai priėmė asmeniškai daug dalykų. Henso 1-1 gynybą priėmė asmeniškai, mes jį tikrai sustabdėm su 5 taškais. Frankės gynyba 1-1. Mes šiandien buvo 10 rankų pastoviai, kai jų žaidėjas turėdavo kamuolį, jis turėdavo 10 rankų ant to kamuolį. Visą laiką mes darėm daug gynybinių feikų. Ir visi stovėjom vienas už kitą. Tai yra, norisi, kad tai taptų to Ryto veidas. Nes kartais, kaip sakom, prasideda tas vaikų darželis. Tu mane papasavai, aš tau nepapasavau ir gaunasi taip, kad prarandam rungtynių kontrolę. Bet antroji rungtynių pusėje tikrai žaidėjai išsivalė galvas ir įžengia taip, kaip turėtų įžengti tokias rungtynės. Dabar išgyvenant šitą seriją, vėl viskas nusinulina, vėl. Kaip komanda paaugo per šitą seriją? Fosteris šiek tiek užsiminė apie gynybą prieš jų gynėjus. Kaip jūs nuomonė paaugo komanda prieš šitą seriją? Aš manau, mes šį sezoną, taip kaip mes žaidžiam, kai čia minėjot, tie kalneliai amerikietiški, tai tikrai mes augam, nes tu daug rungtynių taškas į tašką turim, daug sunkių situacijų turim. Tikrai nėra dabar net kada švęst tokias, mums čia yra pergalė ir mes ją švenčiam, mes norėtume ją švęst, bet nėra kada, nes sekantis laukia, sekantis finalas laukia, paskui iškart po to šeštadienį rungtynių, antradienį Manresoj laukia su sunkia kelionė. Tai mums tos kiekvienos rungtynės tokios yra ir mes dėl to ir augame. Taip, mums tų tokių, kaip pasakyti, rungtynių apie nieką jau nebelikė, mes patys pasistatėm save į tokią poziciją. Dėl to mes, kaip Markusas ir minėjo, ir kažkiek augam, o labiausiai paaugom tikrai ten, kur norisi paaugti, tai yra gynyboj. Ir tikrai išsisprendėm labai daug reikalų šiandien kartu, komandiniais veiksmais, gynybiniais veiksmais. Ir manau, kad turim tokią sudėtį, kuri gali tuos topus padaryti. Ir šiandien pagaliau padarėm, nežinau, 5-6 iš eilės topus, kelis kartus iš eilės. Tai tas mus ir atvedė. Bet, sakyčiau, paaugom ir pogrupio etape, kur tikrai nebuvo lengva. Ir viskas sprendėsi paskutinėse rungtynėse. Tai tokių rungtynių, kur sprendžiasi viskas paskutinę rungtynių minutę, jau vyko labai daug. Ir tikiu, kad ta branda ir tas mūsų solidumas vis stiprėja. Paminėjot trenerių štabo indėlį, kiek pasitarnavo Dedo, nežinau, pažintis, matėm, kad daug yra pažįstamų veidų ir PAOK komandai. Kiek pasitarnavo jo pažintis ir ta graikų kalba? Nu jo, pasitarnavo labai daug, smagu už Džordžą tikrai, nes jisai ten žaidęs yra 4 metus žaidęs ir tikrai dar nuvažiavus tenai matėsi, kiek daug žmonių ten jį gerbė, pažįsta ir jam tai yra labai svarbi pergalė tiek prieš Peristerį, tiek prieš Salonikus, tai labai džiaugiuosi ir dar kartą noriu akcentuoti, koks didelis indėlis yra Džordžo mūsų komandai. Atrodo, tikrai jau 3 metus dirbam, atrodo, tą sistemą jau išglūdinę ir viską išbandę, bet Džordžas visą laiką iš kažkokio stalčiuko įsitrauks kažkokią ekstra idėją ir pateiks tą komandai, labai teisingai išaiškins ir mums tik tai reikia išreikalauti žaidėjų, kad jie vykdytų. Tai gal jis ir mokė be tribūną graikiškų skanduočių? Tikrai ne. Užsiminėte apie tą didesnį tikslą, tai su dabar į tą top 16 einat su kokia mintim, turbūt tik atkrintamas, jis turbūt nėra tikslus. Tikrai taip, pernai nepavyko, norim šiemet, kad turėtume sėkmingesnį sezoną tarptautinėme fronte. Ir kaip ten bebūtų, jeigu mes liksim už to borto, mes tikrai nebūsim to patenkinti. Tikrai stengsimės toksai pogrupis, kur galim likti su 0-6, bet galim ir turėti 6-0. Tikrai daug kompetityvių komandų ir viskas pradės spręstis nuo pat pirmų rungtynių. Tai mūsų finalai eina vienas po kito. Bakčiai ir tapo tą paskutinę komandą, laimėjo per pratęsimą. Kalbant apie visas komandas, kaip galite bendrai apžvelgti tą grupę ir kokie tie pagrindiniai tie varžovai, kuris yra ryškesnis lyderis galbūt šitoje ketveriukai? Nu, aišku, čia visi iš anksto turbūt tą Bonos komandą rašo į tą favoritų statusą, bet jinai pirmauja, viena iš pirmaujančių yra Vokietijoje. Tikrai gerai treniruojama, bet
žinot, viskas spręsis, ten bus 6 finalai paprasčiausiai ir sunku labai pasakyti, kokia mes emocija įeisim į tas rungtynės, kaip mes tuo metu atrodysim, ar mes atsikratysim tų amerikietiškų kalnelių, ar mes žaisim pagaliau vienodai visas rungtynės, ar mes rasim tą stabilumą, ar mes vėl būsim ta komanda, kuri neprognozuojama. Labai daug klaustukų ir norisi, kad jau ritamės vis tiek į antrą sezono pusę, norisi to stabilumo, tą kiekvienoj konferencijai sakau, ir reikia turbūt ir iš žaidėjų lyderystės kažkas užduotų tą pavyzdį, kaip reikia reaguoti į laimėtas rungtynės, nes geros komandos žaidžia geras rungtynės po gerų rungtynių. To mums trūksta ir norisi, kad čia tą žingsnį žengtume. Tai labai daug klaustukų. Kalbant apie tos klaustukus, sakote apie tą brandą, čia viskas prasideda nuo psichologinės pusės, nes matom, kad komanda užsikuria, tai neįgali laimėti prieš bet ką, kaip esame. Mūsų komanda yra jauna. Turim tą pripažinti ir reikia ją auginti ir manau, kad kažkiek augame. Labai mums yra, tikrai nieko aš neslėpsiu, mums yra didelė pergalė šiandien. Deja, švęst nėra kada. Ties to ir baigiam. Ačiū Jums. Ačiū.